Pleasant good day everyone. Welcome to my virtual class. My name is Mom J and I'll be teaching a new topic for today. So let's get ready and we will start now. Multiplying rational algebraic expressions. So bago ko ituro kung paano mag-multiply ng rational algebraic expressions, balik muna tayo sa fractions. So multiply the following fractions. So reduce to lowest terms. So balik muna tayo sa fractions para ma-recall kayo kung paano mag-multiply or para magamit nyo sa pag-multiply ng rational algebraic expressions. So let's have number 1. 1/3 times 4 over 7. So in multiplying fractions, di ba ang ginagawa natin, minumultiply muna natin ang numerator and then after nun, imumultiply naman natin yung denominator. So sa number 1, imumultiply lang natin si 1 sa 4 at si 3 sa 7. So 1 times 4 equals 4 and 3 times 7 is equals to 21. So si 4 over 21, wala naman siyang lowest term. So yan na yung ating sagot. Number 2. So 3/5 times 2/5. So multiply the numerator and then multiply the denominator. So 3 times 2 is equals to 6 and 5 times 5 is equals to 25. Number 3. So si number 3, medyo malalaking numbers na to. So kung i-multiply natin siya, medyo mahirap pag ni-lowest term. So ang gagawin na lang natin, ipa-factor natin yung dalawang fractions natin. So, si 18 over 20, tsaka si 10 over 15, ipa-factor natin siya. So, si 18 over 20, ang factor ni 18 ay 2 times 3 times 3. Si 20 naman, 5 times 2 times 2. Next, si 10 over 15 naman ang kunin natin ng factor. So, si 10 na may factor na 2 times 5 at si 15 may factor na 5 times 3. So, after natin ma-factor lahat, ika-cancel natin yung kanilang common factor. Ayan. So, meron pa ba? Ayun, meron. So, ang ating numerator, may natirang 3 at ang ating denominator ay may natirang 5. So, ang lowest term or ang sagot natin pag minultiply si 18 over 20 times 10 over 15, so nakasimplify na siya. So, 3/5. Next, number 4. So, ganun ulit. So, pag minultiply natin siya, medyo malaki. Tapos, ilo-lowest term pa natin. So, medyo doble-dobling trabaho. Kaya, ang gawin na lang natin, i-factor na lang natin silang dalawa para yung matitira, yun na yung lowest term. So, ang factor ng 27 tsaka ng 35 ay 3 times 3 times 3. So, yun yung 27. Tapos, yung 35 naman, 5 times 7. Next, si 10 over 30 naman. So, si 10 may factor na 2 times 5 at si 30 ay may factor na 5 times 2 times 3. And then, after nun, i-cancel natin lahat ng common factors. So, ayan, si 3, 5, 2. So, meron pa ba? So, wala na. So, si numerator may natirang 3 times 3 at si denominator may natirang 7 times 5. So, ang sagot natin, so, 3 times 3 equals 9, then 7 times 5 equals 35. So, kaya ako pinakita sa inyo yung factoring kasi yung gagamitin natin kapag nag-multiply tayo ng dalawang rational algebraic expressions. Ayan. So, steps in multiplying rational algebraic expressions. So, number 1, factor the numerator and the denominator of the given expressions. Number 2, cancel the common factors. Number 3, write any remaining expression in the numerator and denominator and multiply if needed. So, in multiplying rational algebraic expressions, para lang din tayo nagsisimplify ng RAE, yun nga lang, hindi lang siya na isa, kundi dalawa. Yan, parehas lang ng kung ano yung ginawa natin sa multiplying fractions, ganun lang din ang gagawin natin sa multiplying RAE. Try natin. So, example number 1. Multiply 2x squared over 14x cubed times 7x to the fourth
over 20x squared. So, ang binigay ko muna ay puro mga monomial. So, meron tayong 4 na monomial dyan. So, ang gagawin natin ay i-factor natin yung bawat monomial. Pero kung gusto nyo, pwede nyo naman siyang i-shortcut. Pwede ka na mag-cancel dyan. Kaya lang, para mas madali nyo maintindihan, so gagawin natin siyang step by step. So, ang step 1 natin, factor the numerator and the denominator of the given expressions. So, dahil 4 na monomial yan, kunin natin yung factor ng bawat isa. So, sa numerator ng una ay 2x squared. So, meron siyang factor na 2 times x times x. Yung pangalawa, yung denominator natin na 14x cubed. So, may factor siya na 2 times 7 times x times x times x. Next, pangalawang RAE na tayo. So, 7x to the 4th, meron siyang factor na 7 times x times x times x times x. At si 20x squared na ating denominator ay merong 2 times 2 times 5 times x times x. So, ayan, na-factor na natin silang 4. Next, cancel the common factors. So, tanggalin natin yung mga magkakaparehas sila. Meron pa ba? So, wala na. So, step 3, rewrite any remaining expression in the numerator and denominator and multiply. So, sa numerator natin, may natirang x. At ang denominator natin, may natirang 2 times 2 times 5. So, i-multiply na natin yan. So, we have x over 20. So, yan yung ating sagot. Number 2, 3n minus 24 over 3 times 3n over n minus 8. So, yung given natin sa number 2 ay meron ng binomial. So, solution. So, step 1, factor the numerator and the denominator of the given expressions. So, kunin muna natin yung factor ni 3n minus 24. So, si 3n minus 24 ay isang binomial. So, dapat alam nyo na kung anong factoring method yung gagamitin nyo dyan. So, yan ay ang factoring method na pwede dyan ay PCMF. Kasi si 3n minus 24 ay may common factors, which is 3. So, 3 times quantity n minus 8. Yung denominator naman natin sa unang expression ay 3. So, di na natin siya kailangang i-factor. So, dito tayo sa pangalawang RAE. So, si 3n, ang factor niya ay 3 times n. Tapos, si n minus 8 naman, wala naman siyang factor. Kasi nakasimplify na yan. And then, so, naka-factor na natin lahat. Punta na tayo sa step 2, cancel the common factors. So, kung nakikita nyo, meron lang siyang dalawang common factors. Si n minus 8 at saka si 3. Next, number 3, rewrite any remaining expression in the numerator and denominator and multiply. So, yung remaining expression natin sa numerator ay 3 times n. And then, sa denominator, since na-cancel lahat, so 1. So, pag sinimplify natin yan ay 3n. So, ang sagot natin ay 3n. Number 3, multiply r squared minus 100 over r cubed minus 1000 to 2r minus 4 over r squared plus 8r minus 20. So, yung given natin, meron tayong tatlong binomial at isang trinomial. So, dapat alam nyo na kaagad kung anong factoring method ang igagamitin nyo para dyan. So, solution. So, factor the numerator and the denominator of the given expressions. So, meron tayong 4 na expressions. Kaya, kailangan natin kunin yung factors nila ang 4. So, sa given natin, r squared minus 100, isa siyang dots kasi merong square root si r squared at si 100. Kaya ang factor niya ay quantity r minus 10 times quantity r plus 10. Si r cubed minus 1000 naman, ang gagamitin natin dyan ay DOTC kasi nga
Si R cube, meron siyang cube root, at si 1,000 meron din cube root. At dahil negative yung gitna niya, kaya difference. So, DOTC. So, ito ang magiging factor niya. Quantity R minus 10 times quantity R squared plus 10R plus 100. Dito na tayo sa pangalawang RAE. So, si 2R minus 4, binomial siya, pero hindi siya naka-square at hindi rin siya naka-cube, kaya PCMF ang gagamitin natin dyan since meron silang common factor, which is 2. So, ang factor niya ay 2 times quantity R minus 2. And then, si R squared plus 8R minus 20. So, trinomial siya. So, meron siyang factor na quantity R plus 10 times quantity R minus 2. So, cancel the common factors. So, itanggalin natin yung magkakapares silang factor. Yan. Step 3, rewrite any remaining expressions in the numerator and the denominator. So, ang ating numerator ay may natirang 2 at ang ating denominator may natirang R squared plus 10R plus 100. So, ang sagot natin ay 2 over R squared plus 10R plus 100. Number 4. So, x squared plus 14x plus 49 over x cubed plus 64 times 3x squared minus 12x plus 48 over x squared minus 49. So, meron tayong dalawang trinomial at dalawang binomial. So, solution. So, factor the numerator and denominator of the given expressions. So, 4 yan. Kailangan natin kunin yung 4. Yung factor nilang 4. So, sa x squared plus 14x plus 49 ay mayroong factor na quantity x plus 7 times quantity x plus 7. Sa x cubed plus 64 naman ay quantity x plus 4 times quantity x squared minus 4x plus 16. Si 3x squared minus 12x plus 48 naman may factor na 3 times quantity x squared minus 4x plus 16. At si x squared minus 49 naman ay may factor na quantity x plus 7 times quantity x minus 7. So, cancel the common factors. So, dahil wala na, so rewrite any remaining expression in the numerator and denominator and multiply. So, sa numerator, may natirang 3 tsaka x plus 7. Sa denominator naman ay x plus 4 tsaka x minus 7. So, pag minultiply natin siya, pwede rin ang sagot ay 3x plus 21 over x squared minus 3x minus 28. Ayan. Number 5. So, 5x squared plus 46x plus 48 over 20x squared plus 24x times 5x minus 9 over 36 minus 20x. So, dapat alam nyo na kung anong factoring method yan, ha. So, solution. So, step 1, factor the numerator and denominator of the given expressions. So, si 5x squared plus 46x plus 48 ay may factor na quantity x plus 8 times quantity 5x plus 6. Si 20x squared plus 24x naman ay may factor na 4x times quantity 5x plus 6. Si 5x minus 9, wala siyang factor, kaya same pa rin. Si 36 minus 20x naman, may factor siya na 4 times quantity 9 minus 5x. So, na-factor na natin silang lahat. Next, cancel the common factors. So, cancel. Si 5x minus 9, tsaka si 9 minus 5x, magkaparehas sila. Yun nga lang, maglalagay lang tayo ng negative 1 para makancel silang dalawa. Next. So, write any remaining expression in the numerator and the denominator and multiply. So, sa numerator, may natirang x plus 8. At sa denominator, may natirang 4x saka negative 4. So, magiging sagot natin ay x plus 8 over negative 16x. So, try nyo to sa inyong mga bahay. So, activity.
So, tingnan ko kung naintindihan nyo talaga kung paano mag-multiply ng rational algebraic expression. So, tatandaan nyo lang, it's just the same sa simplifying rational algebraic expression. Yun nga lang, kailangan lang natin talagang i-factors bawat isa at mag-cancel ng mga factors na common sila. So, multiply the following expression and simplify your answer. So, dati, nung nag-simplify tayo, isang rational lang. Isang rational algebraic expression. Ngayon, dalawa na. Ayan. Thank you for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. Until next time!